So in the last sessions, already chemistry, three chapters complete ಆಗಿದೆ. That is biomolecules, polymers, and the chemistry in real life. So from this, a very important unit in chemistry, that is physical chemistry. In physical chemistry, there are 5 chapters, so especially solid state, solutions, kinetics, surface chemistry, and electrochemistry. So in this 5 chapters, total weightage of 36 marks in the board examination, and for competitive exams, there are 2 questions in each chapter for CET and national wise CET, NEET or JEE. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ just I am going to take a beaker. So in this beaker I am going to take a small amount of water. So to this water just I am going to add a important component, that is called as NaCl, that is sodium chloride. So I am going to take another one more beaker. So in that beaker also I am going to take small amount of the water. To this I am going to add a small amount of sand, so sometimes oil. So here NaCl, when it is added to water, definitely NaCl completely dissolves in the water, and these 2 components, NaCl is one component and water is another component. After mixing of these 2 components, those are appears in a single phase. So nothing but we can't distinguish NaCl and water inside the mixture. So we distinguish nothing but there appears in single phase. So consider water and sand. When the sand is added to water, definitely we know that the sand is deposited at the bottom of the beaker, and we can easily distinguish the sand and water inside the beaker. So this is a single phase appearance, and this is not a single phase appearance. And this type of mixture, so NaCl and water, both are components, these are mixed together, that forms the mixture. That forms mixture is called as homogeneous mixture. That mixture is called as homogeneous mixture, and this type of mixture is called as heterogeneous mixture. That is heterogeneous mixture. So homogeneous mixture nothing but the mixture consists of 2 or more components. 2 or more components but appears in single phase. One phase irutte. So one phase tarne kaanta irutte, but other number of components mix agirutte. So in case of heterogeneous, we can easily distinguish the components. ಈಗ sand one component, water one component andre you can easily distinguish the sand and water inside the mixture. That type of mixture called as heterogeneous. So when we are going to say mixture is a homogeneous, a mixture is said to be a homogeneous. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ, so that is one is composition, and another one term is properties. So a mixture is said to be a homogeneous when its composition and properties is uniform throughout the mixture. ಈಗ ಏನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ NaCl ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ NaCl ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ NaCl ಹಾಕಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ NaCl ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Therefore, a mixture is said to be homogeneous when its composition and properties uniform throughout the mixture. The mixture is said to be homogeneous when its composition and properties are uniform throughout the mixture. Then we can say that the mixture is homogeneous. Now, in this homogeneous mixture,
example NaCl is one component and water is the another component. So therefore homogeneous mixture of two or more components. Here for example ಕೊಟ್ಟಿರೋ example ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು component ಇದೆ. So now I am going to take another one, sea water ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Sea water. So sea water ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ just water ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So remember in that sea water number of salts dissolve ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example say magnesium chloride ಆಗ್ಬೋದು, magnesium sulfate ಆಗ್ಬೋದು, calcium salts ಆಗ್ಬೋದು, sodium salts, potassium salts, number of salts all dissolve in the sea water. But the appearance ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ just water ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So therefore sea water is also taken as a homogeneous mixture. But in that homogeneous mixture it consists of two or more components. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ NaCl ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that type of the homogeneous mixture consists of two or more components is called it as a solution. Is called it as solution. That is your chapter, very important for second PUC, especially for competitive and as well as theory examination. That is solutions. So that's one of the important second PUC second chapter of that. So what is the meaning of solution? There's one more question. What is meant by a solution? A solution is a homogeneous. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution is a mixture, homogeneous mixture of two or more components is called as a solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So homogeneous mixture ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು homogeneous nothing but single phase ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. homogeneous ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ composition ಮತ್ತೆ properties throughout the mixture ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. That type of the homogeneous mixture of two or more components is called as solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹೇಗೆ so in the given example, ಈ example ಅಲ್ಲಿ NaCl is one component and water is another component. So total NaCl and water are called as the components of solution. So they are called as components of solution. That is in the example NaCl and water. So in this solution NaCl is one component, water is another component. Totally this solution consists of how many components? Two components are there. So those type of the solutions are called as binary solutions. Those type of the solutions are called as binary solution. Again there is a one more question, what is meant by binary solution or what is binary solution? A binary solution, binary is nothing but a two. So binary solution is nothing but solution which consists of only how many components? Two components. Only two components. Those type of the solutions are called as binary solution. Give an example for binary solution. For example NaCl dissolved in water, or sugar dissolved in water, sugar dissolved in water. So again water is one component, sugar is one component, totally in that solution. So there is a two components. So therefore the type of the solutions are called as binary solution. So in this example binary solution togondaga now NaCl dissolved in water is a binary solution. So one of the component is called as a solute. So here in this binary solution NaCl dissolved in water, NaCl is taken as solute and water is taken as a solvent. So then what is meant by solute and solvent? Solute andre solvent andre. So solute and solvent are the components of solution. These are the components of solution. So usually ಯಾವುದೇ solution ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ remember that should be homogeneous. ಆ solution ಅಲ್ಲಿ usually ಯಾವುದು larger quantity ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ that type of the component is called as solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Except solvent remaining any components ಇರುತ್ತೆ solutions ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ solute ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So therefore what is meant by solvent? Solvent ಅಂದ್ರೆ the component which is present in larger quantity or larger amount or larger quantity. So in a solution is called as solvent. So what is meant by solvent? Solvent is a component in a solution which is present in a larger quantity in a solution, that is called as a solvent. And what is meant by solute? One or more components other than solvent in a solution is called as solutes.
So this is the meaning of solute. Solute is the solvent ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, solvent ಅಲ್ಲಿ water ಇರುತ್ತೆ. So for example solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು solvent ಇರುತ್ತೆ. Solvent ಬಿಟ್ಟು number of components dissolve ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ solvent ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು components ಇರುತ್ತೆ, so those are one or more components which are other than solvent in a solution. Those components are called as solutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's about the binary solution. What is the meaning of solvent and what is the meaning of solute? I will repeat once again. Solution ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that should be homogeneous. So homogeneous mixture of two or more components is called as a solution. If the solution consists of only two components, that type of the solutions are called as binary solution. Binary is nothing but two. So binary solution anta tagondaga, so in that binary solution, so there are two components. One of the component is called as a solute and one of the component is called as solvent. So what is the meaning of solvent? It's a component of the solution which is present in excess or larger quantity, that is called as solvent, and one or more components other than solvent in a solution is called as a solutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈಗ solution ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. So it may be in solid state, or it may be in the liquid state, or it may be in the gaseous state. So the physical state of the solution ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And very important thing is, so for example say NaCl dissolved in water. So we know that water is in liquid state and of course NaCl is in solid state. When the solute NaCl is added to the water solvent, the resulting mixture ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, definitely that is obvious in the liquid state. So ಅಂದ್ರೆ complete ಏನ್ solution ಬಂದಿದೆ, that is called as NaCl solution. In that NaCl solution, the solution state ಯಾವ್ದಿದೆ, physical state of that NaCl solution is a liquid. So ಈಗ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು liquid state ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ water is as solvent. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು solution physical state ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ that is solvent. So one of the important point is solvent decides the physical state of solution. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 types. So what is the classification or types of the solutions? So in this solution chapter, remember, so there are weightage of 7 marks for theory examination. So theory examination is 7 marks weightage irutte. In the competitive exams 99% problems ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ weightage ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ in that 5 mark 3 mark ಅಲ್ಲಿ 100% ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 and 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 100% 3 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ weightage actually. So next come to the types of the solution. Types of solutions. So solutions can be divided, broadly classified into 3 types. So on which basis we are going to classify the solutions? That is based on physical state of solvent. Based on physical state of solvent, we can divide the solutions into 3 types. So what are those 3 types? First one is solid solutions. And the second one is liquid solutions. And the third one is gaseous solutions. So these are the 3 types of solutions, so that are classified based on physical state of the solvent. Already I told the solvent can decide the physical state of the solution. So other base mele solid solution,
liquid solutions and gaseous solution. There are three types of the solutions. So what is the meaning of solid solution? ಅದರಲ್ಲಿ solvent ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, solute ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. So let us take in the first column solvent and in the next column I am going to take the solute. So here in the case of the solid solution, solid ಹೇಳಿದ್ವಿ, solid solution ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ solid state ಅಲ್ಲಿ solution ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ solvent ಏನಾಗಿರಬೇಕು 100% solid ಆಗಿರಬೇಕು. So therefore in the case of the solid solution, solvent is solid and whatever the solute ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, it may be solid or it may be liquid or it may be gas. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದು, what is meant by solid solution? Solid solution is a solution in which solvent is solid. Solute may be solid, liquid or gas. Solvent can decide the physical state of solution ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ solid solution ಅಲ್ಲಿ 100% solvent ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, solid ಆಗಿರುತ್ತೆ. Solute may be ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, solid ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, liquid ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ gas ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Now there are again three types solutions ಬರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲೇ three types ಬರ್ತವೆ. Solid solution ಅಲ್ಲಿ three types ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು solid solution ಬರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ solute is solid. The best example is gold dissolved in copper or copper dissolved in gold. Copper dissolved in gold. Copper dissolved in gold. That's the best example for solid solution in which solute is solid. And one more thing is the given example for solid solution in which liquid is solid. Andre solvent ಏನಾಗಿರಬೇಕು, solid state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, solute ಏನಾಗಿರಬೇಕು, liquid state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ that is amalgam of mercury with sodium. So here there is a one word that is called as amalgam. What is the meaning of amalgam? Amalgam is one of the mixture anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So a mixture ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there consists of two or more components. amalgam ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, Hg. ಸೊ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, sodium in the solid state, so solid and liquid ಆಗುತ್ತೆ. So next one is example for solid solution in which solute is gas. That is solution of hydrogen and palladium. Remember, palladium is a metal, especially that is a D black element, and it is in solid state. Hydrogen is in gaseous state. So therefore, that is an example for solid solution in which solute is a gas. So in one mark ali ಕೆಲವೊಂದು questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. For example, give an example for solid solution in which solute is liquid state. Solute is in liquid state. ಅಂದ್ರೆ solid solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ solvent ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. solvent ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು solid solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the solvent is in solid state. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ solute ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is a solid solutions. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್, solid liquid and solid gas solution. And one more, that is liquid solution. So again, liquid solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ definitely the solvent is in liquid state. Solvent is in liquid state. Solute may be in solid state, liquid state or in gaseous state. Again, there are three types. In the liquid solid solution, liquid solution, liquid gas solution. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Glucose dissolved in water. So remember, here the solvent is water. That is in liquid state. Glucose is a solute, that is in solid state. ಅಥವಾ NaCl dissolved in water.
any one of the salt dissolved in water, all the total ಏನಾಗಿರಬೇಕು solute ಅನ್ನೋದು solid state ಇರಬೇಕು, solvent ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ liquid state, that is water. And one more thing is, so example for liquid solution in which solute is liquid and then solvent liquid state ಇರಬೇಕು, solute ಸಹ liquid state ಇರಬೇಕು. The best example is ethanol. Ethanol in water, or ethanol dissolved in water. So we know that ethanol is one of the alcohol. So what is the formula for ethanol? That is CH3CH2OH. That is the ethanol. And why it is dissolved in water? Most of the organic compounds dissolved in water because of formation of the hydrogen bonding. ನೀವು ಎಲ್ಲ salts ಸಹ water dissolve ಆಗುತ್ತೆ. Salts dissolve ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ? Because of the ionic character. Ions are split ಆಗುತ್ತೆ, so it easily dissolves in the polar solvent like water. But ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು organic compounds, say example alcohols, some carboxylic acids, some amines, all these are water soluble. ಯಾಕೆ ಅದು water soluble ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because of only one reason, that is hydrogen bonding. So here ethanol easily dissolved in water. Say example methanol. Methanol is also soluble in water. Yakendre. So there is a formation of hydrogen bonding. So let us take in the water here, H2O, and here ethanol, it consists of H. The H is attached to the electronegative atom, that is oxygen. That hydrogen forms the hydrogen bonding with the water. That is an electronegative atom, that is oxygen. This bonding is called as hydrogen bonding. So therefore alcohols are dissolved in water, easily dissolves in water only because of formation of the hydrogen bonding. So therefore that is also forms the homogeneous mixture. So once alcohol and water dissolve, we can't distinguish the alcohol and water. Taste ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So that is example for liquid solution in which solute is in liquid state. And one more example, so example for the liquid solution in which solute is a gas ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ solvent ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, liquid state ಇರಬೇಕು, solute ಅನ್ನೋದು ಯಾವ state ಇರಬೇಕು, gaseous state ಇರಬೇಕು. The best example, that is oxygen dissolved in water. So water is a liquid state and oxygen is a gaseous state. Oxygen dissolved in water, that is for the dissolved oxygen, very useful for breathing of aquatic animals. Aquatic animals ಈಗ breathing purpose use ಮಾಡಿದ್ರೆ dissolved oxygen, not normal oxygen. Dissolved water ಏನು dissolve ಆಗಿರುತ್ತೆ oxygen ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ oxygen is easily dissolved in water, so therefore oxygen is a gas and water is a liquid state. So ಅಲ್ಲಿಗೆ dissolve ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ again there is a homogeneous mixture. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ dissolve ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So therefore oxygen dissolved in water, again it is a homogeneous mixture, hence it is considered as a solution, especially that is taken as a liquid solution in which solute is a gas. So these are the examples, all these are examples for the liquid solution with the different physical state of solutes. That's about the liquid solution. Next come to the gaseous solution. So what is the meaning of gaseous solution? Gaseous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ is in gaseous state. Solvent is gas and solute may be solid or liquid or gas. Again there are three types. Remember gaseous solution ಅಲ್ಲಿ gas solvent ಆಗಿರುತ್ತೆ, solute ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, gas solid solution ಬರುತ್ತೆ. So again gas solvent ಇದೆ, again there is a liquid gas liquid solution ಇರಬಹುದು, again there is a gas and there is a gas solution ಬರಬಹುದು. So therefore again there are three types of solutions in the case of gaseous solution. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Camphor in nitrogen gas. Nitrogen acts as a solvent here. Camphor is present in solid state. So therefore this is the best example for gaseous solution in which solute is a solid. Gaseous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, solvent is in gaseous state. Again one of the example for gaseous solution in which liquid is a solute. And the solute ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, liquid state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. The best example is solution chloroform, that is chloroform mixed with nitrogen gas.
chloroform mixed with nitrogen gas. Again, nitrogen is gaseous state, that is gas, solvent act ಮಾಡುತ್ತೆ, and chloroform, that is CHCl3 formula, that is liquid state. So therefore chloroform mixed with the nitrogen gas, again a homogeneous mixture. So homogeneous mixture of two or more components is called as again solution. So especially that is example for gaseous solution in which solute is in a liquid state. And finally last one, so the example for gaseous solution in which gas is a solute. And the solute ಏನಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲಿ gas ಆಗಿರಬೇಕು. The best example is mixture of oxygen and nitrogen gases. So ಇವಾಗ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ obvious in single phase. ಇದು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore that is the example for gaseous solution in which gas is a solute and gaseous solution under a solvent is also gas. So these are all the broadly there are three types. One is solid solutions, liquid solutions and gaseous solutions. So solid solution, liquid and gaseous solution divide ಆಗಿರೋದು based on the physical state of solvent. So physical state of solvent can decides the physical state of solution. So based on that again solvent ಯಾವ state ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ solute ಏನಾಗಿರಬಹುದು different types ಬರಬಹುದು. Solid state ಆಗಿರಬಹುದು, liquid state ಆಗಿರಬಹುದು, gaseous state ಆಗಿರಬಹುದು. So totally solid solution again three types ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Again liquid solution ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, gaseous solutions ಅಲ್ಲಿ again three types ಬರುತ್ತೆ. So therefore total 9 type solutions ನ ಬೇಕಾದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಎಥನಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೋಟಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ gaseous solution in which solute is in gaseous state ಅಥವಾ solute is in solid state ಅಥವಾ solute is in liquid state. That type of the questions may appear in your 1 mark question and in your theory examination for 1 mark. So that's about the types of solution based on the physical state of solvent. So again for competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಏನದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ let's take an aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ so what is the solvent here? Aqueous solution ಅಂದ್ರೆ solvent is water. So that's understood. For example aqueous NaCl solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Aqueous NaCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but NaCl dissolved in solvent water ಅಂತ ಅರ್ಥ. So therefore aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ definitely the solvent is water. So one more thing is alcoholic solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for example alcoholic solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So understood. So alcohol is a solvent. Alcohol is a solvent. And one more thing is there ethyl solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ethyl solution. So what is the solvent here? Solvent is ether. So it is the one of the functional group for ether, that is bond group bond, that is the ether bond. For example dimethyl ether, diethyl ether, diisopropyl ether. So it's a ethyl solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So definitely the solvent is ether. And one more is the ammonical solution. So ammonical solution. Ammonical solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ definitely the solvent is ammonia. NH3. So use special cases. Aqueous solution, solvent is water. So alcoholic solution, alcohol is a solvent. So that is ethyl solution, ether is a solvent. Ammonical solution, ammonia is a solvent. So the special cases, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. And one more thing is, so we know about the alloys.
So what is the meaning of alloy? Alloy is nothing but a mixture of two or more metals. ಕೆಲವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಈಗ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಮೂರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ಅಲಾಯ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಸ್. Let's take an example brass. So that's one example, and the composition is copper and zinc, that is taken as a brass, and one more is bronze, that is copper and tin. So these are the alloys of copper actually. Mixture of copper and zinc is in that is called as a brass, and bronze in the copper and tin in the birth. And one more alloy example, German silver. One more example is German silver. Other composition in both the copper and the zinc, and one more is nickel. So that is copper, zinc, nickel. More mix agi nimge German silver. These are all some examples. Other noble metal ಇದೆ, chromium steel ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, molybdenum steel ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, stainless steel ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is all the example for alloys. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, alloys are the best example for solid solutions. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿ ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ that is the best example for solid solution, especially that is the best example for solid solution in which solute is also solid. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So therefore totally that's the best example for solid solution. Alloys are best example for solid solutions in which solute is solvent is also in solid state and also solute is also in solid state. ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore except the mercury ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ, so there is example for solid solution in which solute is a solid. So therefore ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, alloys ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is example for solid solution. That is about the introduction of the solution and what is the meaning of binary solution, solvent, solute, and the types of the solution based on the physical state of solvent, and some special terms that we are going to use in the problems, especially alcohol terms, and why the alcohol dissolved in water because of hydrogen bonding, and alloys are the best example for solid solution. So that's about the introduction and types of the solution. So next one is expressing of concentration of solution. So that is next topic is expressing of concentration of solutions. And one solution ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. So first of all, what is the meaning of concentration and what are the different terms that we are going to use to express the concentration of solution, especially in the first PUC, especially in first chapter, some basic concepts in chemistry ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ, mole fraction, mass percentage, mass by volume percentage, and also volume percentage. These are all the different concentration terms that are used to express the concentration of the solution. So before that, first what is the meaning of concentration
and what is the meaning of concentrated solution, and what is the meaning of dilute solution, and one more, what is the meaning of standard solution. So I will explain one by one. So let us take one beaker. So in this beaker, consider as a small amount of water, that is say 10 ml. So to this I am going to add 2 gram or 0.2 gram of NaCl. So 2 gram of NaCl, that is dissolved in 10 ml of the water. So in the one more beaker, I am going to take same 10 ml of water. 10 ml water ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, just I am going to add 6 gram of NaCl. Simple, sir. Just for explanation, 2 gram of NaCl dissolved in 10 ml of water. Of course, 6 gram of NaCl dissolved in 10 ml of water. So, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ml dissolve ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So that is 2 gram NaCl dissolved in 10 ml water. So ಅದರ 1 ml ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ml ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ NaCl dissolve ಆಗುತ್ತೆ? So ಅದನ್ನ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1 divided by 10, that is equal to how much? 0.2 gram ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0.2 gram ಎಷ್ಟು ml dissolve ಆಗುತ್ತೆ? Per ml. Gram per ml, that is 0.2 gram of NaCl that is dissolved in 1 ml of water. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ that is 2 gram in 10 ml ಅಂದಾಗ so 1 gram ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 0.2 gram dissolved in 1 ml. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ gram per ml, that is the concentration unit. So concentration ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು amount of solute, ಎಷ್ಟು amount of solvent ಅಥವಾ solution ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿದೆ, that is called as a concentration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈ concentration ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? So concentration is nothing but amount of solute dissolved in given quantity of solvent or solution. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ 2 gram of NaCl that is dissolved in 10 ml of water. Same 10 ml of water ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ of NaCl ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. So amount of water we are going to take is also same, that is 10 ml 10 ml. So ಇದು 2 gram NaCl ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. 6 gram ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ 10 ml ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So now comparatively ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is called as a dilute solution. This is called as dilute solution, and ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is taken as a concentrated solution. So there are two types. One is concentrated solution, another one is a dilute solution. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 10 ml 10 ml ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ml ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ? 2 gram ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ? 6 gram ಇದೆ. 6 gram is higher than of the 2 gram. So therefore 6 gram and 10 ml dissolve ಮಾಡಿದಾಗ that is more concentrated compared to this solution. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? It's very very important. Concentration is mainly depends on amount of solute that is dissolved in the given quantity of solvent. Solute ಎಷ್ಟು dissolve ಆಗಿದೆ, quantity of solvent is same, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು amount of solute dissolve ಆಗಿದೆ, that amount of solute can decide whether the solution is dilute solution or concentrated solution. So finally we can say concentration of the solution is mainly depends on the amount of solute. So ಹಾಗಾದ್ರೆ dilute solution ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? So what is the meaning of dilute solution and what is the meaning of concentrated solution? So dilute solution ಅಂದ್ರೆ solution which contains relatively very small quantity or very small amount of solute. That is solution which contains relatively very small amount of solute. That type of the solution is called as dilute solution. That is called as dilute solution. And one more, that is solution which contains relatively very large amount of
very large amount of solute, then that solution is called as concentrated solution. That solution is called as concentrated solution. Then what is the meaning of dilute solution? Dilute solution ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that type of the solutions are called as concentrated solution. So ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ and this is taken as a dilute solution compared to this one, and this is a more concentrated solution compared to this one, because the amount of solute dissolved is very high, that is very large, gram of NaCl in 10 ml of water. Here we can dissolve the 2 gram of NaCl in the 10 ml of water. So therefore, what is the meaning of dilute solution? Solution which contains relatively very small amount of solute. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು amount of solute ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ concentration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is taken as a dilute solution. And similarly, solution which contains relatively very large quantity or large amount of solute, that solutions are called as concentrated solution. In the study material, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. And one more solution is called standard solution. What is the meaning of standard solution? So example, let us take an example. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 molar HCl ತಗೊಂತೀನಿ. Capital M is a molarity. I'll explain later. So 2 molar HCl ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. So ಈಗ HCl solution ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 molar ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Molarity, that is one of the concentration term that is used to express the concentration of solution. ಈಗ the concentration 2 molar ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is a known concentration. The types of the solutions are called as standard solution. ಸೊ ಅದು 1 2 molar ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 molar ಅಂತ ಇರಬಹುದು, 10 molar ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎಷ್ಟರಾಗಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ we can call it as standard solution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. So HCl solution of concentration 1 molar na ಬೇಕಾದ್ರೆ prepare ಮಾಡಬಹುದು by using 2 molar HCl solution. We can also prepare 1.5 molar HCl solution by using 2 molar HCl solution. And also we can prepare different concentration solution. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು different solutions HCl solution ಎಷ್ಟು different concentration ಬೇಕಾದ್ರೆ prepare ಮಾಡಬಹುದು, but all those concentration should be less than 2 molar. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 2 molar HCl ಇದೆ, 2 molar HCl ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can prepare the solutions of different concentration, that concentrations are less than 2 molar. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. By using standard solution, we can prepare the solutions of different concentration, but concentrations ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 2 molar solution ಇಟ್ಕೊಂಡು HCl solution ಕೊಂಡು 2.5 molar HCl solution ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So 2 molar HCl solution ತಗೊಂಡು we can prepare the solutions of different concentration. ಆ concentration ಏನಾಗಿರಬೇಕು less than 2 molar ಬರಬೇಕು. So totally, what is the meaning of standard solution? Standard solution is the solution whose concentration is known. Solution whose concentration is known. Whose concentration is known. That type of the solutions are called as standard solutions. So totally, concentration is mainly depends on amount of solute. That amount of, based on the amount of solute, we can divide the solutions into again dilute solution, concentrated solution. So what is the meaning of dilute solution? The solution which contains relatively small amount of the solute and relatively large amount of solute, that is taken as a concentrated solution, and whose concentration is known. For a solution whose concentration is known, that type of the solutions are called as standard solutions. Now different concentration terms are there and different units that we are going to use to express the concentration of solution. There are 7 topics and 7 concentration terms in our syllabus, so that we discuss one by one. First one is molarity. First one, molarity. So that concept is already studied in the first chapter. Some basic concepts in chemistry: molarity, and mole fraction, mass percentage, mass by volume percentage. But we can discuss one by one. So that is first one, molarity, indicated by capital M. So very important for 1 mark.
define molarity. So problems ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. So molarity ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? That is number of moles of solutes. Number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 dm cube of solution. So very important for 1 mark. Define molarity. That is number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 dm cube of solution. So here there is important term, that is 1 liter or 1 dm cube. So 1 liter is nothing but 1000 ml, ಅಥವಾ 1 dm cube, decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube, that is cm cube. So our conversions ಗೊತ್ತಿರಲಿ problems use ಆಗುತ್ತೆ. So define molarity, capital M, that is number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 dm cube of solutions. Mathematically ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? So that is molarity, capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So very important, number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So mathematically ಬರೆದ್ರೆ number of moles of solute ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. molarity ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So number of moles ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? that is taken as moles. Number of moles, nothing but moles. Volume of solution expressed in liters divided by liters, capital L. So then what happens the unit? That is mole per liter. Moles per liter, that is the unit of molarity. Sometimes ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ 1 dm cube ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ dm cube ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ mole per dm cube. That is also unit of molarity. Simply the molarity can be written as capital M. That is also unit. Simple as ಬರೀಬಹುದು. So that is mathematically number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Unit ಬಂದಾಗ number of moles measurement and volume of solution in the liters ಅಂತ ಇದೆ. So therefore the unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? mole per liter. ಲೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು 1 dm cube ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ? mole per dm cube ಆಗುತ್ತೆ. Simply capital M. That is the unit of molarity. So ಈಗ mathematically ನಮಗೆ, so first question already ಓದಿರ್ತೀವಿ. What is the meaning of number of moles? So number of moles is equal to, it's very important, number of moles is equal to mass divided by molar mass. Mass divided by, so mass, that is taken as W, molar mass is taken as capital M. So that is mass divided by molar mass is called as number of moles indicated by N. So ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ number of moles of solute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now I am going to take the solute is taken as 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So solution ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ solute ಅಂತ ತಗೋಣ. So 1 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is taken as solvent ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So therefore number of moles of solute ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. So number of moles of solute is equal to, that is N2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So where is N ಅಂದ್ರೆ number of moles, solute ಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So therefore number of moles of solute ಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ N2. ಅದೇ ರೀತಿ number of moles ಗೆ mass by molar mass ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ number of moles of solute is equal to mass of solute divided by molar mass of solute. So mass of solute is nothing but W2 and the molar mass of solute, that is taken as M2. So that is N2 is equal to W2 divided by M2. What is N2? Number of moles of solute. W2 is mass of solute. M2 is molar mass of solute. So I will substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So number of moles of solute, that is equal to N2 divided by volume of solution V in liters. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? N2 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. N2 is nothing but number of moles of solute, that is W2 divided by M2. Mass of solute divided by molar mass of solute whole divided by volume in liters ಅಂತ ಇದೆ. So volume in liters ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ volume, that is converted into ml. So liter ನ ml ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ divided by 1000 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ, so ಇದು ನೋಡಿ, so that is 1 liter ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 liter is equal to how much?
1000 ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ml ಅನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ V in ml ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. V in ml divided by 1000. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ml ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ml ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ W2 divided by M2 into, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 divided by V in ml. So that is molarity equation. It's very very important for problems. So capital M is the molarity, W2 turns per category mass of solute, M2 molar mass of solute, V volume of solution in ml. So ml ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. In case ml ತಗೊಂಡು ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. So that is the one of the equation to calculate the molarity of the given solution. So what is the unit of molarity? That is mole per liter. And one more thing is molarity is temperature dependent. Molarity is temperature dependent. Again, there is a one more question. Name the concentration term. Or give an example for a concentration term which is temperature dependent. That is molarity. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌ ಡಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. So this is a very important or very simple logic, easy to remember. As the temperature increases, volume increases because they are directly proportional to each other. But volume and molarity are inversely proportional to each other. Volume ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, molarity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು how does molarity varies with the temperature. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 17 ಬ್ಯಾಚ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ how does molarity varies with the temperature ಅಂದ್ರೆ temperature and molarity are inversely proportional. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, temperature volume directly proportional, volume and molarity inversely proportional, but again temperature and molarity are inversely proportional. How that varies? Molarity is inversely proportional to temperature, nothing but as the temperature increases molarity decreases, athwa as the temperature decreases molarity increases. Totally we can say how does molarity varies with the temperature andre that is inversely proportional anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is the meaning. Molarity ಯಾಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is a variation ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ನ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್
whose in which the temperature variation is there. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ 0.5 molar NaOH solution ಇದೆ. NaOH solution 0.5 molar NaOH solution. molar ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ molar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ 0.5 molar NaOH solution, what is the meaning? ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ 0.5 molar of NaOH ಅಂದ್ರೆ that is 0.5 moles of NaOH in 1 liter solution. 1 liter is nothing but 1000 ml of solution. That is the meaning of 0.5 molar NaOH solution. So that is 0.5 moles of NaOH dissolved in 1 liter solution or 1000 ml of solution. Other definition again, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. What is the solute here? Solute is NaOH. NaOH 0.5 moles ತಗೋಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು 1 ಲೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ವೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 0.5 molar NaOH solution. ಸೊ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 molar HCl solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2 molar HCl solution. What's the meaning? 2 molar of HCl solution. 2 moles of HCl in 1 liter of solution. About 1000 ml of solution. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಮಿ ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಮಿ ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Semi molar is nothing but, that is 1/2. Molar is nothing but capital M, that is equal to 0.5 molar. Semi molar solution is nothing but 0.5 molar solution. Other than decimolar solution. Decimolar solution. Decimolar is nothing but 1/10. 1/10 m, that is equal to 0.1 m molar. So there is another centimolar. So problems ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟಿಮೋಲಾರ್ 1 divided by 100 capital M, that is equal to 0.01 m molar. So then the last one millimolar ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So millimolar, so nothing but 1 divided by 1000 capital M, that is equal to 0.001 molar. So semimolar, decimolar, centimolar and millimolar. ಸೊ ಈ ತರವೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಮಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ 0.5 molar, decimolar 1/10 0.1 molar, centimolar 1/100 that is 0.01 molar, and millimolar that is 1/1000 that is 0.001 molar. So that are the terms we are going to use in the competitive exams. The terms ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. And that's about the concept of molarity. ಇದು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. W2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, M2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, V ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ N2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So once again, that is molarity. Molarity is a defined molarity, number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 dm cube of solution. So mathematically, molarity capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Moles divided by liter ಅಥವಾ dm cube ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Mole per liter or mole per dm cube, or simply capital M is the unit that is used to express the concentration, that is molarity. So molarity, that is number of moles of solute. What's the formula for number of moles? Number of moles is equal to mass by molar mass. So therefore number of moles is N, mass is taken as W, molar mass is taken as capital M. So confuse ಆಗಬೇಡಿ, capital M ಅಂದ್ರೆ molar mass ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು, ಈ capital M ಅಂದ್ರೆ molarity ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ molar mass. So N2, so 2 refer for solute, 1 refer for solvent ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So therefore number of moles of solute, ಅಥವಾ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that is equal to mass of solute divided by molar mass of solute. Mass of solute is W2, molar mass of solute is M2. That is substituted here, W2 by M2. Volume in liters can be written as volume in ml divided by 1000. So mathematically ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, molarity is equal to W2 by M2 into 1000 divided by V in
ml, and this is temperature dependent. How it is temperature dependent andre, first temperature volume depends on temperature, that is especially directly proportional. Volume మనకు directly proportional ఆగిపోతుందా, so as the temperature increases volume increases, but according to our equation molarity is inversely proportional to volume. So therefore volume ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ molarity ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ temperature ಗೂ molarity ಗೂ ಯಾವಕ್ಕೆ proportionality ಬರುತ್ತೆ, inversely proportional. That is the molarity varies inversely with the temperature. And what are the terms? ಈ ತರ terms ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And some of the other terms that we are going to use in a competitive exams, especially in theory exams also, semimolar, decimolar, centimolar and millimolar. So and remember, since the temperature dependent, molarity is a temperature dependent, that cannot be used in the experiments which involves the temperature change. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲ. So that's about the concept of molarity. That's the first concentration term. And some other concentration terms are there. That is molarity is there, mass percentage is there, volume percentage, mass by volume percentage, and ppm, parts per